Mahajanas, they are speaking to the mind, Manusika, stupid mind. Bhavana, bhavana, mano, tumi oti dusto. 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 Visha vise acho he, visha vise acho he, visha vise acho he, visha vise acho he. Kam krodho lobho moho modadiya visto. Kam krodho lobho modadiya visto. Bhavana, bhavana, mano, tumi oti dusto. Bhavana, bhavana, mano, tumi oti dusto. Ripura bose acho he, ripura bose acho he, ripura bose acho he, ripura bose acho he. Osod varta mukti mukti pipasa Kristo. Osod varta mukti pipasa Kristo. Bhavana, bhavana, mano, tumi oti dusto. Bhavana, bhavana, mano, tumi oti dusto. Osod kotha bhalo lage he, osod kotha bhalo lage he, osod kotha bhalo lage he, osod kotha bhalo lage. Pratishtha sa kuti nati sathota vipisto. Pratishtha kuti nati sathota vipisto. Bhavana, bhavana, mano, tumi oti dusto. Bhavana, bhavana, mano, tumi oti dusto. Saralotto holo na he, saralotto holo na he, saralotto holo na he. মিলেছে তোমারে ভাই এসো বরিষ্ঠ, মিলেছে তোমারে ভাই এসো বরিষ্ঠ। ভাবনা, ভাবনা, মনো তুমি অতি দুষ্ট। ভাবনা, ভাবনা, মনো তুমি অতি দুষ্ট। এসব তো শত্রু হে, এসব তো শত্রু হে, এসব তো শত্রু হে, এসব তো শত্রু হে। এসব না ছাড়ে কিসে পাবে রাধা কৃষ্ণ, এসব ছেড়ে কিসে পাবে রাধা কৃষ্ণ। ভাবনা, ভাবনা, মনো তুমি অতি দুষ্ট। ভাবনা, ভাবনা, মনো তুমি অতি দুষ্ট। যতনে ছাড়ো ছাড়ো হে, 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 যতনে ছাড়ো ছাড়ো হে। সাধু সঙ্গ বিনা আর কোথা তব ইষ্ট, সাধু সঙ্গ বিনা আর কোথা তব ইষ্ট। ভাবনা, ভাবনা, মনো তুমি অতি দুষ্ট। ভাবনা, ভাবনা, মনো তুমি অতি দুষ্ট। সাধু সঙ্গ করো করো হে, সাধু সঙ্গ করো করো হে, সাধু সঙ্গ করো করো হে, সাধু সঙ্গ করো করো হে। বৈষ্ণব চরণে মদ ঘুচিবে অনিষ্ট, বৈষ্ণব চরণে মদ ঘুচিবে অনিষ্ট। ভাবনা, ভাবনা, মনো তুমি অতি দুষ্ট। ভাবনা, ভাবনা, মনো তুমি অতি দুষ্ট। একবার ভেবে দেখো হে, একবার ভেবে দেখো হে, একবার ভেবে দেখো হে, একবার ভেবে দেখো হে। বৈষ্ণব চরণে মদ ঘুচিবে অনিষ্ট, বৈষ্ণব চরণে মদ ঘুচিবে অনিষ্ট। ভাবনা, ভাবনা, মনো তুমি অতি দুষ্ট। ভাবনা, ভাবনা, মনো তুমি অতি দুষ্ট। Bhaktivinoda Thakur, oh mind, you are very, very oti dusta, very wicked, very wicked. Oti dusta, oti dusta, very wicked, stupid. You are stupid, rascal, very wicked, viso visyacho, only thinking of the material enjoyment, objects of sense enjoyment, only thinking of this thing. You are surrounded with all enemies, 6 enemies, Kam, Krodh, Lobha, Moho, Madho, Matsarya. 6 types of enemies are there. And you are surrounded with all these enemies. Lust, anger, greed, pride, enviousness, delusion, they are all enemies. And you are surrounded with all these enemies. Oh, stupid mind, very stupid you are, rascal you are, pagal, mad mind, stupid mind, you are surrounded with all these enemies. You all these enemies. Osod varta, mukti mukti pipasa Krishna. Osod katha bhal lage. You never hear Krishna katha, Bhagavad katha. You are very much interested in hearing Osod katha, topics related
to sense gratification, sense enjoyment. Osod Varta, topics related to bhukti, mukti, material sense enjoyment, liberation. You are interested in hearing this katha. You are not interested in hearing Bhagavad katha, Krishna katha. Such stupid rascal mind, pratisthasa, kutinati, satapadi pisto. You are running behind name, fame, adoration, prestige, yes. And cheating. You have developed cheating propensity, fault-finding nature, running behind, running after name, fame, prestige, adoration. Sorrow to hell na. You are not simple at all, a great crookedness, skapatya. Skapatya, crookedness is there in you, sorrow to hell na. You are not simple at all. Simplicity is Vaishnavism. You are not simple, very crooked. So great crookedness is there in you. Gire se tumhare bhai sabo arista. You are surrounded with all these aristas, I would say. Bad elements. These are all enemies. You are surrounded with these enemies. Unless you give up all this, how can you get the lotus feet of Radha Krishna? Ye sabo na chhade ki se pabe Radha Krishna? Oh stupid mind, unless you give up all these things, unless you free you from the clutches of these enemies, how can you get the lotus feet of Radha Krishna? Stupid mind, rascal mind. Jotone chhado ye. Please, give it up. How can you give up? What the means? Sadhu sanga vinar kotha tavo ishto. 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 Sadhu sanga karo he. Sadhu sanga karo he. Sadhu sanga karo he. Sadhu sanga karo he. Vaishnava karani madha bhuti vyonisto. Vaishnava karani madha bhuti vyonisto. Bhavana mano tumi ati dusto. Bhavana mano tumi ati dusto. एक बार भेवे देखो हे, एक बार भेवे देखो हे, एक बार देखो हे, एक बार भेवे देखो हे. वैष्णव चरणे मध भुचि व्यनिष्टो. वैष्णव चरणे मध भुचि व्यनिष्टो. This only means, only way, sadhu sangha. Associate with sadhus. Give up the association of asadhus, non-devotees, materialistic persons. Sadhu sangha, karo. Associate with sadhus, Vaishnava charane madha bhuti vyanisto. Take shelter of a sadhu, guru, Vaishnava. Then you will be free from the clutches of these enemies, these unwanted things, enemies, anarthas, aristas. Please think of very deeply, seriously, you think of what I am saying. Without sadhu sangha, you cannot make yourself free from the clutches of these unwanted things and these enemies. You understand? This is my advice to you. Oh, stupid mind. Yes. Bhaktistu bhavata bhakta sangena parichayati. Unless you develop bhakti, unless you do bhakta sangha, association of the bhaktas, sadhus, Vaishnavas, how can you develop bhakti? Do you understand? How can you develop bhakti? So bhakti is the goal of life, Do you understand? Here it is said. Here it is said. Prabhupada Maharaj says in his purport here, but they do not, the Dhyanis and Yogis, they do not know that such control of the senses and achievement of spiritual perfection are simultaneously made possible as soon as one is factually engaged in the transcendental loving service of the Supreme Person, the Supreme Personality of Godhead. Transcendental loving service, Prema Bhakti. Do you understand? That Prema Bhakti is the Supreme Perfection, the goal. The real perfection of life is therefore
to be engaged in transcendental loving service is the last sentence of the purport Prabhupada gives. Real perfection of life, supreme perfection of human life, is therefore to be engaged in the transcendental loving service to Lord, develop Krishna Prema. Without that, no way out is there. How can you achieve supreme perfection, success of human life? Rarely achieved. Therefore, Bhaktivinoda Thakur sings his Saptama Goswami, seventh Goswami. After 6 Goswamis, Bhaktivinoda Thakur is considered as seventh Goswami. Our Goswamis have said, written in their Sandarbhas, he is sung in nice songs, very nice. Dayal Nitai Chaitanya bole nacho re amar bano, 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 nacho re amar bano, nacho re amar bano, nacho re amar bano, nacho re amar bano. এমন দয়াল তো নাই হে মার খায় প্রেম দে, এমন দয়াল তো নাই হে মার খায় প্রেম দে, এমন দয়াল তো নাই হে মার খায় প্রেম দে, এমন দয়াল তো নাই হে মার খায় প্রেম দে, দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচরে আমার মন, দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচরে আমার মন, নাচরে আমার মন, নাচরে আমার মন, নাচরে আমার অপরাধ দূরে যাবে পাবে প্রেম ধন ওরে, অপরাধ দূরে যাবে পাবে প্রেম ধন ওরে, অপরাধ দূরে যাবে পাবে প্রেম ধন ওরে, অপরাধ দূরে যাবে পাবে প্রেম ধন, দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচরে আমার মন, দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচরে আমার মন, দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচরে আমার মন, দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে ও নামে অপরাধ বিচার তো নাই, ও নামে অপরাধ বিচার তো নাই, অপরাধ দূরে যাবে পাবে প্রেম ধন, অপরাধ দূরে যাবে পাবে প্রেম ধন, তখন কৃষ্ণ নামে রুচি হবে ঘুচিবে বন্ধন, তখন কৃষ্ণ নামে রুচি হবে ঘুচিবে বন্ধন, তখন কৃষ্ণ নামে রুচি হবে ঘুচিবে বন্ধন, কৃষ্ণ নামে রুচি হবে ঘুচিবে বন্ধন, দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচরে আমার মন, দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচরে আমার মন, কৃষ্ণ নামে অনুরাগ তো হবে, কৃষ্ণ নামে অনুরাগ তখন অনায়াসে সফল হবে জীবের জীবন, 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 দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচরে আমার মন, দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচরে আমার মন, 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 কৃষ্ণরতি বিনা জীবন তো মিছে, কৃষ্ণরতি বিনা জীবন তো মিছে, বৃন্দাবনী রাধে শ্যামা পাবে দর্শন শেষে, বৃন্দাবনী রাধে শ্যামের পাবে দর্শন শেষে, বৃন্দাবনী রাধা শ্যামের পাবে দর্শন শেষে, বৃন্দাবনী রাধা শ্যামের পাবে দর্শন, গৌর কৃপা হলে হে গৌর কৃপা হলে, গৌর কৃপা হলে হে গৌর কৃপা হলে, বৃন্দাবনী রাধা শ্যামের পাবে দর্শন শেষে, বৃন্দাবনী রাধা শ্যামের পাবে দর্শন, দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচরে আমার মন, দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচরে আমার মন, নাচরে আমার মন, নাচরে আমার মন, নাচরে আমার মন, নাচরে আমার মন। Another song sung by Bhaktivinoda Thakur, nice songs. দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচরে আমার মন, নাচরে আমার মন, নিতাই নিতাই, নিতাই is more merciful than Gaura. Gauranga Mahaprabhu is wonderfully merciful. But Nitai is more merciful than Gauranga Mahaprabhu. Therefore says, Nitai said, oh mind, dance, 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 dance. Yes, nachore, 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 nachore. Oh stupid mind, dance, dance, dance. এমন দয়াল তো নাই হে মার খায় প্রেম দে, জগায় না ভাই, begged him, isn't it? Throw the broken pieces of liquor pot that he
the forehead of Nitai has got profuse bleeding. Still, he embraced it. Still he embraced it. And showered his mercy. And Jagai Madhai, the stupid rascals, most sinful persons, Mar khai prem de. He was beaten, still gave prem. Eman Dayal, is that such merciful Lord? Was beaten and gave prema? Then Nitai. As Nitai. Eman Dayal to nahi hai, Mar khai prem de. You'll never find such merciful Lord like Nitai, who was beaten and get prema. Isn't it? Such Nitai. Ore aparadh dure jave prema, pave prema dhana. If you get the mercy of Nitai, all your aparadh, all your offenses will be destroyed. You'll get prema dhana. You'll get prema dhana. Without the mercy of Nitai, no hope, no hope. Nitairo koruna hobe broje Radha Krishna pabe, isn't it? Nitairo koruna hobe broje Radha Krishna pabe. If you can get the karuna, mercy of Nitai, then you will get Radha Krishna and Braja Bhumi. Aparad dure jave pabe premadhana. Your aparad, offenses will be destroyed, you will get premadhana. O name aparadha vichara to nahi hai. In the name of Gaur and Nitai, there is no question of aparadh. Krishna name aparadha vichar hai. In the name of Krishna there is question of aparadh. But in the name of Gaur and Nitai, no aparadh. Do you understand? Such merciful, wonderfully merciful, wonderfully magnanimous, wonderfully munificent. Udarjamay, because they excuse all aparadhas. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta. These Panchatattva names, there is no question of aparadha, no question of aparadha. Name of Krishna is question of aparadha is there. So first beg the mercy. Order their name. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta. Then they'll excuse aparadha. Tathon name ruchi hobe, then you develop taste for chanting holy name. Then you develop taste for chanting holy name. All your material bondage will be destroyed. Krishna name anuragato hobe. Then you develop taste for uttering Krishna name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. তখন অনায়াসে সবল হইবে জীবের জীবন. Then your জীবন, your life will be successful. Otherwise you cannot achieve success in your human life. But Krishna rati bina jivana to micha. Understand? Very important. He said, Krishna rati bina jivana to micha. Prabhupada said the last line, the real perfection life is therefore to be engaged in transcendental loving service of the Lord. Prema bhakti, loving service, prema bhakti. That is the real perfection, supreme perfection of rarely achieved human birth, to develop Krishna prema. Here, Bhaktivinoda Thakur says, Krishna rati bina jivana to micha. If you cannot develop Krishna rati, Krishna prema, rati means what? You know rati. The rising of prema, first rising of prema is known as rati. Understand? Ujjvala Nilamani, Rupa Goswami has mentioned, rising of the prema, first rising of prema is known as rati. Rati, then prema, sneha, mana, pranaya, raga, anuraga, bhava, mahabhava. Gradual development, isn't it? Rati, prema, sneha, mana, pranaya, raga, anuraga, bhava, mahabhava. Last is mahabhava, modanaksha and madanaksha mahabhava. That is last person. Madanaksha mahabhava is Srimati Radharani. Srimati Radharani is Madanaksha mahabhava. Yes. Follow this gradual development. Ultimate culmination, last thing is Madanaksha mahabhava. This is the development of prema rati. That's it. Krishna rati vina jivanato micha. Without, unless you, if you cannot get Krishna rati, Krishna prem, your life is wasted. Understand?
wasted, futile. জীবন তো মিচ্ছ। শেষে বৃন্দাবনের রাধা শ্যামের পাবে দর্শন গৌর কৃপা হলে। If you get the mercy of Gauranga, develop that prema, then at last you will have the darshan of Radha Krishna in Brajabhumi, in Vrindavana. Otherwise, how can you? How can you? That is the supreme perfection of human birth. To develop Krishna prema, and Mahaprabhu gives that prema. He is prema Purushottama. He gives that prema through chanting this holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Namniva pradra siddhavatarati paredakshatam naumi gauram. I pay my obeisances to that Gaura. This is Prabhupada Saraswati Pad said, Chaitanya Chandramasta, Namniva pradra siddhavatarati paredakshatam naumi gauram. I pay my obeisance to that Gaura who gives this Krishna prema through chanting this holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram.